right, we're back in, we're going to be at the end of 1 Samuel right now. Apa tikupita kumapeto kwa 1 Samuel. And move into 2 Samuel. Kenaka tizipita ku 2 Samuel. Something I neglected to tell you in the earlier session. Mu session yathu yoyambirira ija china chimene sinakuuzeni. These are the historical books. Mabuku awa amene tikuwaona panopo ndi mabuku ambiri. It's simply the way man states the breakdown of the scriptures subject matter. Apa pakungoonetsa mmene amene ankalembawo anaduladula ndi kumaona mbiriyo mwapadera padera. Genesis through Deuteronomy is the law. Kuchokera ku Genesis kuzafika ku Deuteronomy nkhani imene akukamba ndi achilamulo. Joshua through Esther buku la Joshua mpaka Esther is called the historical books. ndi mabuku ambiri. It doesn't mean that's all they are is history. Sikunena kuti zonse zimene amakamba ndi mbiri chabe amene zinthu zinkachitikira. But it does mean their purpose is to tell us the history. Koma akutanthauza kuti cholinga chathu atifotokozere mbiri kuti kodi izizi zinabwera bwanji ndipo zidachokera kutiko. As well as bringing us God's will. Komanso mkati mwa ndimemo akutibweresera cholinga cha Mulungu chobweresa mabuku. And his plan forward. Komanso ndi mapulani amene Mulungu ali nawo kunka mtsogolo. So, and man has separated Samuel into 1st and 2nd Samuel. Ndiye mabuku awiriwa ndi munthu amene adawagawa kuti tikhale ndi Samuel woyamba ndi Samuel wachiwiri. Do you know man is the one that puts chapters in the Bible? Musayiwale kuti machaputala m'Baibulo adachita kuyikamo ndi munthu. Mulungu amangoyankhula ndi anthu pozigawagawa ndi amene ayika machaputala. And verses. Ndi mavesi mkati mwake. Numbering the verses. Nkumapasa manambala mavesiwo cholinga choti muziwaloweza bwino koma m'mbuyomo kunalibe zimenezo. God has blessed that. Mulungu analidalitsa ndipo timakhala ndi ukaswiri And it wowerenga. makes it a lot easier for us to find things. Zimathandiza kuti muzipeze mwachangu kusiyana ndi mmene kalero But zinkapangikira. the original writing was on scrolls. Koma zolemba zakale zidali mdzimapepala zochita kukulunga. And it wasn't broken up Nde into amangolemba kuchokera kumwamba mpaka kumapita kumapeto osadziwa kuti chikupezeka pati ukafuna kuwerenga ndi umawerenga chonse kuti uchiloweze. Can you imagine studying the Nde scrolls? muganize kuti mukuwerenga chipangano chakale sukudziwa kuti ichi chambira pati chathera pati kumangowerenga chonse mwathunthu. You would have to know the book of Isaiah, where to go to find things. Ndiye pafunika kuti mufufuze kuti kodi buku la Yesaya mneneri likupezeka pati fasi kuti sanazikeso mu mdandandayi. In an amazing way. Munjira ina yake yapadera. So we're blessed to have Ifeyo chapters. tiwathokoze amene anayika machaputala m'mavesi. Zikupangitsa kuti kuwerenga kukhale kopheka. So in chapter 29 and 30 of 1 Samuel. Chapter 29 cha ndi 30 cha Samuel woyamba. You know, David, as he's wandering, trying to stay away from Saul. Pamene Davide akutawatawa kuti asakumane ndi Sauli. Because Saul keeps pretending to repent. Saulo amalapa basi kuyambaso chipongwe kumalapa kumayambaso chipongwe. Several times when David showed him that he was chasing him. Pamene Davide amaonetsa kuti ayi mukunithamangitsa. But David was not trying to harm Saul. Ndi Davide anayesesa kuti asampange chipongwe Sauli. Saul would say, "Oh, I'm so sorry. I'm so Sauli sorry. amatapepa Davide panopo sindikuthamangisaso basi ndiwe mzanga tabwera uzikhala ku nyumba. I'll never bother you Ine again." panopo sindikuthamangisaso ndadziwa kuti iweyo ndiwe wapo Mulungu anakusankha. But that wasn't true. Koma amapanga kampeni kumphasa kuti abwere pafupi amuombere bwino. And even though God was defending and protecting David, Angakhale Mulungu amamuteteza Davide. he got weary Davide anali ndi mantha kuti mwina tsiku lina Sauli azandipha. and he got discouraged. Ndipo amakhumudwa nkubwerera m'mbuyo. And he went and started fighting other nations, but he went to the Philistines and told them he was on their side. Ndiye kenaka anapita kukamenya nkhondo pothawa kwa Sauli anapita kukamenya nkhondo kwa Filisiti nkumanena kuti ali mbali yawo ya Filisiti. It's a long story, but God separates him from the Philistines. Koma ndi nkhani yayitali koma tikuona kuti Mulungu anampatula kuchokera kwa Filisiti. And he's coming back to his city called Ziklag. Nde akubwerera wachoka ku nkhondo kuja akubwerera ku mzinda wakwawo wochedwa Ziklag. By now he has a town, a village that all his people live in. Ndiye pano wapeza malo amene waikapo abale ake kuti ndikumene azikhala pamene akunthawa
mfumu ya nkhanza ichi. This is possibly 8 or 10 years, we don't know exactly. Apa zikuoneka panapita zaka 8 kapena 10 ngakhale chindunji cha zakacho sitikuchidziwa From bwino the bwino. time he had to run away at the beginning from Chokera Saul. pa nthawi imene anamthawa Sauli. He wandered for some years. Adayenda ndithu zaka zingapo. He waited on the Lord for some years. Adadikira ndithu pa Ambuye zaka zingapo. And he did it well most of the time. Ndipo nthawi yambiri anachita bwino kwambiri. But he's human. Koma nayenso ndi munthu. And no one does it well all the time. Palibe munthu amene amachita bwino nthawi zonse. Timalakwitsa ndithu. That's why not only pastors but all of our congregations need other people in their lives. Ndi chifukwa chake osadazibusa wokha koma tonse ndi mpingo pamafunika muzikhala ndi abwenzi amene azinena kuti apapa mwalakwitsa akulu konzani. Because sometimes Pena pake timasochera nkumaganiza kuti tikuchita bwino pamene zinthu sizikuyenda bwino. And I feel very sad for people who are isolated. Ndili ndi nkhawa ndi anthu amene ndi ajenda yekha amangodziyendera okha kumakhala pa okha kumachita pa okha kopanda bwenzi. And they say, well, I do most of this by myself. Akuti izi zonse ndimapanga ndekha zonse ndimayenda ndekha ine ndisindiyenda kunyumba kwa munthu kuopa mabodza ndimakhala pa ndekha. In fact, you have an advantage over America. Ndiyamike kunoko chifukwa chakuti mumakulira mmadera mmene zambiri mumachita limodzi pa mtundu kwanu kapena pa dera lanu kapena kumudzi kwanu. You are used to living in community much more. Munazolowera kumakhalira pamodzi pamene kwathu aliyense amapanga zake iyeyo ndi ana ake zosankhudza za wina akaya. So with the affluence that was once there, very good. Ndi chilimbikiso chimene chidaliko pachiyambi. People in America became very independent. Pano kwa Amerika aliyense nzake iyeyo ndi banja lake zakuvutani muli ndi mwayi sizipitaso kwa wena. I'm sure you have people like this here. Inunso muli ndi wena kuno ku Malawi amene zawo sizikuwakhudza bora iwo zawo zawatani kodi zawayendera. I'll go to church but don't bother me with anything. Ineyo ndingopita ku chalichi komanso ndikakhala ku mpando wa kumbuyo msamandivutevute nzosonkha kapena kana kalikonse kuti nditumikire mu mpingo ndikakhala kumbuyo kwa mpando wanu. Don't ask me to be well connected. Musandifunse kuti ndilumikizane ndi wina kapena ndikamendere munthu zisandikhudze nzanu zimenezo. Then trouble comes. Nde mavuto amabwera kwa iwowo. Who's going to help you? Nde ndi ndani amene akuthandizeni poti mu mpingo sizikukhudzani za anthu. So David is coming back from kind of being isolated. Davide wabwerera kumalo kumene anakhala ali yekha. But yet he has this village and all his men. Ali ndi mudzi mmenenso muli anthu angapo. While he was gone, atachoka kuti wapita ku nkhondo, raiders came and burnt his city. Dzimbalangondo kapena anthu akuba anabwera ndi kuphwanyaphwanya mzinda onsewo. Took all the women and children and old men, akazi whoever was there, onse ndi azibambo amene analipo anawatenga ukapolo. And all his best supplies. Ndi katundu zakudya zonse zimene anali nazo ku mzi kwawo kwa anamulanda. And took them away. Ndi kuzitenga. And were gone. Anapita anthu awo. He gets back there, it's just a burnt city, nobody's there. Akubwera akazi ake onse kulibe, ana ake kulibe, komanso mzinda waphwanyidwa, chilichonse chaonongeka. So everyone is heartbroken. Okondedwa pa moyo wanu wa tsiku ndi tsiku lina wena sakukhumudwitsa mponi. Mtima wanu sakhala wosweka They ndithu. don't know if their families are dead or alive. Andisakudziwa kuti kodi banja lawo lili moyo kapena lamwalira. Probably alive, but slaves to these people now. Mwina anali ndi moyo koma ndi akapolo kwa anthu amene awagwirawa. It just happened. Zinachitika. So they're not very far. Isali patali ayi. And it says that David's men Nde akunena kuti anthu a Davide, ankhondo a Davide, are so heartbroken and discouraged. anakhumudwa kwambiri ndipo anagwa nawo mphwayi kapena ulesi. The same men that told David, this is your day to kill Saul. Munthu yemweyo imene anamuza Davide kuti lero ndi tsiku lanu tamupheni Saulo Mulungu akupatsani m'manja mwanu. God is with you and will Mulungu ali stand with ndi inuyo you. ndipo tima nanu mupheni Saulo lero ali m'manja mwanu. They talk about stoning David. Ndipo iwowo amaganiza zoti amugende miyala Davide chifukwa chakuti wabetsa azikazi awo, wabetsa mzinda, waphwanyitsa mzinda chifukwa iwo anapita kukamenya nkhondo. You thought you had a bad day at church. Inu pena pake mukapita ku mpingo mumaona ngati kuti tsiku lija ndiloyipa, amamembala kukukirani, akulu a mpingo kunyozani. I'm saying we have hard days sometimes. Timakumana ndi mazinthu zimene zoti And you feel zimachita. like everyone has some comment that's negative. Kenako ukamaona anthu akamaseka akhala ngati akuseka iweyo, akamakambirana ngani ngati akukamba ngani ya iweyo, koma akukamba zawo.
This is far beyond. izi ndithu zimadutsa. His own men are talking about killing him. Anthu ake a Davide amene ankamenya nkhondo panopa abwerera apeza mzinda wawo waphwasulidwa, atenga miyala kufuna kumugenda iyeyo Davide. And in verse 6, Verse yake ya 6, chapter 30, chapter 30. One Samuel chapter 30 verse yake ya 6. now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him. Ndipo Davide anadoloka kwambiri pakuti anthu ananena za kumponya iyeyo miyala, Because the soul of all the people were grieved, pakuti mtima wawo wa anthu onse unali ndi chisoni, every man for his sons and his daughters. yense chifukwa cha ana ache aamuna ndi akazi. But David strengthened himself in the Lord his God. Koma Davide anadzilimbikitsa mwa Yehova mulungu wace. Really? Oh, amen. How did he do that? Davide anadzilimbikitsa yekha. Kodi anapanga bwanji kuti azilimbikitsa yekha? Another word that's used for strengthened is encouraged. Akuti anadzimawa kuti kulimbikitsidwa chimodzimodzi kulimbikitsidwa mchichewa. So we just talked about the fact that we need other people to be with us to help strengthen us. Tanena kuti munthu aliyense amasoweka ndi anzake kuti amugwirizize, amulimbikitse pa chifoko chimene ali nacho. But sometimes it's not there. Koma wokondedwa nthawi zina zimafika ambwenzi amene kuti akulimbikitseni amakuthawani, nkupezeka kuti palibe wina aliyense akupatseni mawu achilimbikitso, aliyense amangokunyozani nthawi zonse. You see, David stood alone in the story we talked about before we broke. Tisanapite pa break tinanenapo kuti Davide adayima yekha pamene njira zonse anthu amalimbana naye. He stood alone Adayima yekha when all these men wanted to have him kill Saul. pamene anthu onse amafuna kuti Saulo aphedwe, koma Davide adayima yekha, ndikukana sindingatenge mkono wanga ndikuyika pa munthu wozozedwa wa He Ambuye. stood strong and alone Iye anayima yekha komanso yekha mwamphamvu, when no one understood why he was being this way. pamene palibe wina aliyense wa ntchito wake amene amamvetsetsa kuti nchifukwa chani Mulungu apereka mdani wako koma yofuna kuti umteteze osamupa. And I believe that was part of a building process of his faith, Ineyo ndikukhulupirira kuti inali ndondomeko imodzi ya kuumba chikhulupiriro chake, a building up of his character, pamene amaumba khalidwe lake la iyeyo, so that when this moment kuti came, nyengo iyi ikabwera Davide akhale wokhwima, ayimebe njii pamene anthu onse afuna kumugenda that miyala. strength would be there for me. Mphamvu ya chilimbikitso kuchokera mwa iye yekha ikakhalapo. Once again, I have to stand. Ineyo ndiyena kuyimabe ndithu. And I don't know exactly what he did. Ineyo sindikudziwa kuti kudzilimbikitsa yekha mwa Ambuye adazilimbikitsa bwanji. I know what he did next, Koma chimene adachita ulendo wina and ndikuchikumbukira. it's part of it. Ndi mbali imodzi ya He iyoyo. called for the ephod. Akuti anayitana chincha amayika pa chifuwa chake. There was a priest with him. Anali wansembe pakati pawo. I didn't even tell you the story about the priest. Nkhani sindalangulepo zakuzana ndi wansembe. Saul killed many of them because they were helped David. Sauli adapha ansembe ambiri amene ali mzinda mwawo chifukwa awaona anthuwo kuti akuthandizana ndi Davide. And they were helping David, not knowing that Saul was even angry at him. Andi pamene amamuthandiza Davide sankadziwanso kuti Sauli wakwiya nawo ayi. But one of them that escaped came and was with David. Mmodzi mwa wansembe amene adathawa kuti asaphedwe ndi Sauli adathamangira kumene kunali Davide. And they had a means of seeking God's direction. Ndiye kagulu kankhondo ka Davide adali ndi munthu wina amene amawathandiza kuti afunefune nkhope ya Yehova. Before the week is out, I will tell you more about that. Wiki ino isanati ndikuwuzani zambiri za nkhani iyi. And if I don't, you can bring it up in a question. Ndikapanda Remind mngati me. kundifunsafunsa kuti munanena kuti muyankhulapo tatiyankhula mponi. But it's another direction right Koma now. ndi ulendo I wina can't do ndesema that. ndilowere kumeneko ayi. And David just took courage and said, just everybody stop. Nde akuti nonse khalani chete, analimba mtima Davide nkuyimira pakati pa anthu amene ndi okwiya. I'm going to seek the Lord. Ndiyambe ndafunsa nkhope ya Yehova, nonse khalani chete. Again, this is just my best understanding. Ndi mmene ndikumvetsera ineyo. But I know that he sought the Lord. Koma ndikudziwa kuti adafuna nkhope ya Yehova. Should I go try to find my family and our Nde family? amafunsa Yehova kuti ndipite ndikayang'ane banja langa mabanja athu kuti ali kuti. Will you be with us and let us win? Mulungu tikapita kodi nkhondo iyi mukhala nafe kodi tikapambana? And God says, go. Mulungu akuti inde nyamuka upite ndipo nkhondoyo ukapambana ndiponso ndikakhala nawo. And the amazing part isn't that David heard from God. Ndiye mbali yodabwitsa kwambiri ndiye kuti Davide adamva kuchokera kwa Mulungu.
It's that David's men followed him. Koma chimene chinadabwisa kwambiri nchakuti osati kuti anangomva kwa Mulungu kokha, koma anthu ake aja amafuna kumugenda ndi miyala, atanena kuti tiyeni tikasatira azikazi athu, onse anavumira ndi kunyamuka naye nkumapita naye. They're so discouraged they want to kill him. Akhumudwa afuna amuphe Davide. But because he becomes encouraged in God himself, iyeyo wadzilimbikitsa yekha mwa Ambuye ndi kuwauza omwewo ofuna kugendawa kuti tiyeni tikamenya nkhondo tikalenda he akazi ake. still has an anointing over those men. Kudzodza ali nakobe kuti anthu aja ngati kuyankhula iwowo nkumumva komanso nkunyamuka nkupita kukamenya nkhondo olali wokhumudwa. They can see it. Atakuona kuti mauyu muli kudzodza. They don't have direction. Iwowo alibe chitsogozo choti tilowere kutayi. David gets direction. Koma Davide ndamene ali ndi tsogolo. And so off they go. Ndipo ananyamuka. And a series of events happen Zidachitika zinthu zochulukirapo mkati mwa ndime. where they find exactly where these people Ndi are. nkuwapeza kumkwenikweni kumene kunali anthu amene analanda akazi They awo. haven't killed anyone. Koma mwamwayi nkupezeka kuti ndi mmodzi yemwe mwa gulu limene lalandidwa palibe waphedwa. They haven't raped any of the Ndipo women. panalibe mzimayi amene anagwiriridwa pa zimayi amene anatengedwa ku nkhondo aja. They haven't even ate any of the sheep or Komanso anything. ngakhale nkhosa mbuzi zimene adalandazo palibe ndi mmodzi yemwe imene aphapo. They just started having a party. Anangogwira nkuzibweretsa kuyamba kusangalala osadziwa kuti akubwera kudzabwetenga zinthu zake. Osakumwa tagonjetsa osadziwa kuti mwini zinthu akubwera kudzatenga zinthu And zake. David comes and David takes them, anangobwera basi onse kuthawa kulanda zinthu zake zonse nkubwererako kwawo. completely restores. Ndipo kubwererapo kena kalikonse kamene kanabedwa. In a hard time, Wokondedwa mnyengo yowawitsa. you have to make hard decisions. Wokondedwa ngati mtsogoleri umapanga chiganizo choti memepera onse sakugwirizana nacho koma mukudziwa kuti chili chokondweretsa pamaso pa Mulungu. And if you do, mukatero life will eventually get easier. okondedwa moyo umakhala wophweka fati mwamvera kwa Ambuye ndipo mwauza anthu anu mwapanga zimene Mulungu anena. But if you wait Mukadikira kuti anthu afuna kundigenda ndichite mantha for an easy time kuti ayi zikhale ziphwekeka ayi pamene ndizipanga to make a hard kuti decision, mukapange chiganizo chovuta life will only get harder. moyo umakhala wozunza afwa mumapanga chiganizo mumagenda katawuluka. You can't wait for easy times Musamadikire kuti dzuwa liwale nyengo ikhale yabwino pamene muzichita ntchito ya Mulungu. Koma pamene zikuwawa akukutukwa nani pomwe pamene pafuna kutumikira kwa Mulungu. To make hard decisions. Yeah, pamene mukupanga maganizo ovutirapo. You understood. You know, you complete my thought in your mind, and I love it. Maganizo anangomalizika kumapeto. You're way ahead of me. So, what a beautiful story. Okondedwa ndi nkhani ya mtengo wapatali kwa basi. Impossible situation. Nyengo yovutitsitsa. With God, nothing is impossible. Ndi Mulungu palibe chimene chosatheka. Yeah. So, yeah, that story. Yeah, it's yeah, yeah. We when we talked about Paul, sometimes in the New Testament. Timalankhulapo za Paulo m'chipangano chatsopano. You'll hear it in the later sections when you watch the videos. He had to stand alone. And the saying that God gave me, if you want people to stand with you, abale mukafuna kuti anthu aime nanu pakena kalikonse kamene mufuna kupanga, you must first be willing to stand choyamba alone. mukonzeke kuti onse azakukanani muzaima nokha ndipo muzapanga nokha, mukatero anthu azaima nanu. That's conviction. Kumeneko ndiye kutsimikizika. So we've kind of laid that groundwork. Atangopanga maziko amenewo. In 2 Samuel, 2 Samuel, it's just a continuation of the story. ndikupitirira kwa nkhani imene tayiyambayo. The Philistines rise up against Israel, Afilistaina adzuka kulimbana ndi Israeli. and Saul is nowhere to be is not in a position of strength. Sauli mphamvu zamuthera. But even his sons are with him in battle. Ndipo ana ake ali naye mu nkhondo. Even Jonathan. Ngakhale mwana wake Jonathan. Jonathan was faithful to God. Jonathan anali wokhulupirika pa Mulungu. And faithful to his crazy, sinful father. Komanso anali wokhulupirika kwa bambo wake wochimwa. And Jonathan dies in battle with Saul. Jonathan wamwalira ku nkhondo ndi Sauli.
And that's very sad. izo zonzo dandaulitsa kwambiri. There are things in life that are just very Abale sad. nthawi zina mmoyo nyengo zimene timakumana nazo mmazidabwa zizachitika bwanji izizi kwa munthu wolungama ngati uyu. But you will see Jonathan in heaven, Koma mukamuona Jonathan kumwamba and he will not be sad. ndipo sikutakakhala wokhumudwanso ayi. He will not say, why didn't I get to be king? Iyeyo sanene kuti bwanji ndimayenda kuti ndikhale mfumu bwanji sinakhale Why mfumu. did I have to die young? Bwanji ndiyene kuti ndinamwalira ndili mnyamata koma sinakalamba. There are questions on earth Pali mafunso amene tingakhale nawo pa dziko lapansi wopanda that mayankho. will not be answered on Olo earth. mutafunsa mwa mtundu wanji mayankho They simungalandire. will only be answered in heaven. Mayankho akalandiridwa mukakapita kumwamba usati pa dziko lapansi pano. And when they are, Makayankhidwa there'll be no more questions. pakakhala palibenso mafunso wena. There are things we ask a question. Pali zinthu zina timafunsa mafunso. We get the best answer someone can give us. Timayankhidwa mayankho amene wina wake angathe kutipatsa. It leads us to another question. Ndiye mukayankhidwa funso lina limabweranso. And it goes on and Kenaka on funso lina, and on. funso lina, funso lina, funso lina. Because we can only see here. Ifeyo timangoona mdera. And God is Mulungu vertical. iyeyo amaona chilichonse. We're seeing the Ifeyo horizontal. tingoona mdera apa. And God is showing us the vertical. Koma Mulungu akutionetsa mmene kumwamba kulili. So I don't feel sad for Jonathan Ineyo sindikuchita mantha kapena manyazi ndi Jonathan kuti wamwalira ali mnyamata. because he is a hero of the faith. Chifukwa iyeyo ndi mmodzi mwa ziphona za chikhulupiriro. And he revealed the heart of God Ndipo akuwulula za mtima wa Mulungu. even though he's not David. Angakhale iyeyo sanali Davide. And we thank God for him. Ndipo timayamika Ambuye chifukwa cha iye. Now, this leads to David's becoming the king. Apapa ndikuti zikutibweresera kwa Davide kukhala mfumu. All of Saul and his sons but one Amfumu ake onse a Sauli koma mmodzi yekha are dead. amwalira watsalako ndi mmodzi. David is not made king over all Israel immediately, Davide sanapangidwe kukhala mfumu ya Israeli pompopompo but ayi. he's made king in Judah. Koma wangokhala mfumu ya Yuda. And we find the story that leads us to him becoming king over all of the nation. Ndiye kenaka tikubwera pa nkhani imene kutitsogolera kuti tione kuti anali mfumu wa maiko onse. And we're going to talk a little more about Samuel, Tikambapo pang'ono za Samuele. but this gives us the picture of the books of the Kings Apapa tikutipasa chithunzi cha buku la mafumu and the books of the Chronicles. komanso ndi buku la mbiri. The books of the Kings are 1st and 2nd Kings, Buku la mafumu ndi mafumu oyamba ndi mafumu achiwiri. and it gives us the history of all the kings of both the southern kingdom of Judah and the kingdom in the north called Israel. Apapa akutipasa mbiri ya mafumu onse kuyambira mfumu ya ku Yuda komanso ndi mtundu wina wa mafumu. I will explain that, Ndilongosolabe mtsogolo. if not today, tomorrow morning. Mawa koma. And the Chronicles are the same story, Mbiri ndi nkhani yake yomweyo but with a different view. koma adayionera nkhaniyo mwa mtundu wina. Chronicles focus more on Judah and the priesthood and some of the things happening there. Mbiri analunjika kwambiri pa zimene zikuchitika ndi Yuda ndi zonse zochitikira madera amenewo. Nkhani yayikulu imene akukamba ndi amenewo. For instance, the Chronicles don't talk about Elijah and Elisha, Mbiri sakambapo za Eliya ndi Elisha. but the whole story of Elijah and Elisha is in the Kings. Koma nkhani yonse ya Eliya ndi Elisha ili ku mafumu. And they are in the north. Iwowo ali chakumpoto. They're kind of in both places. Ali achabwino kupezeka mbali zonse. Now, we'll get to that. Tipitakonso kumeneko. When we talk about the kings, Tikamakamba za buku la mafumu. and David's going to have a son named Solomon. Davide akhala ndi mwana zina lake Solomo. He's going to be the last king Akhala mfumu yomaliza to rule over the whole nation. kuti akalamulire mtundu wonse. Just Saul, David, and Solomon Sauli, Davide ndi Solomo rule over the entire nation. analamulira mzinda wonsewo. Solomon's going to have a son Ndi Solomoni akhala ndi mwana named Rehoboam. mwana wake zina lake Rehoboamu. And when the people come to him Rehoboamu anthu akabwera kwa iyeyo from all the tribes kuchokera ku mitundu yonse and say, your father Solomon, akuti bambo wako Solomo well, he dealt with us very strongly. iyeyo ndithu anali mfumu yabwino And he used up our energy a lot. ndipo amatigwiritsa ntchito kwambiri mfumu Solomo. Solomon did some great things. Inde Solomo anapanga zinthu zabwino. But he like
like often a king will do, he took from the people. monga mmene mafumu amapangira analanda zinthu za anthu zambiri Solomon. He set up ways for them to come and serve. Anapanga njira yoti amasinthana kuti ulendo akatumikire mudziwu koma kunyumba kwake kwa Solomon. And there's more to his story, of course. Ande pali zambiri zina zoyipa zimene Solomon adachita. But I feel I should probably just go to this part of the division of the country. Mwina kungofikapo pambali imene ya dziko limene lagawidwa ali. And then we'll go back through. Kenaka tipitirire. So Solomon's son Rehoboam. Nde Solomon mwana wake Rehoboam. The people come to him and say, your father was very strong with us. Would you just not be so, not put so much pressure on us, and we'll serve you completely. Nde anthu anabwera kwa Rehoboam kuti iwe bambo wako anali munthu wankhanza. Ufumu wake unali woti psinja. Bwanji mmene wewe wabwerera pa ufumupo uchiteko bwino ifeyo tiliwokonzeka kukutumikira. So Rehoboam goes and asks the elders that his father worked with. Nde Rehoboamu anapita kukakuza mandoda akulu kumene bambo wake amatumikira nawo. And they said, you know, the people are right. Nde anthu akulu wa nkhalamba zinamuza kuti zimene akunena anthu ndizoona iweyo upange zimene akunena anthu ufumu wako ukhale wophweka osati wovuta. And if you just ease on them, nde tangopanga mophweka osamachita ngati mmene ankapangira bambo wako zankhazankhaza they'll love you and follow anthu you. adzakukondani ndipo adzakusatirani. Then he went to his friends that he grew up with. Nde Rehoboam poti anali nyamata anapita kumayo anyamata anzake kuti akafunse achinyamata kuti madoda andiuza ichi nde ndifuna anyamata anzanga chinyamata ufumu ukhale wa chinyamata andiuze zochitika. They're all young men. Onse achinyamata mayo ena They all think we're the king's best friends. Nde akuti ife ndife anzake a mfumu. We can do whatever we want. Mtauni amini dziko lino tilitembenuze chikhale chinyamata chokha. You know, they're riding around on Nde motorcycles. akungoenda mzinjinga ena kusuta pa chinyamata mmene chili mayo mmene amakhalira. I'm joking. Painting a picture. Apapa ndikungopasa chithunzi cha mmene anyamata amakhalira. They thought they were everything. Iwo amaona kuti apa nopo mnyamata akulamulira ndekuti ife anyamata ndimene tizilamulira. Now you got to keep these people under your thumb. Nde akuti amwene mukafuna kuti akuopeni apsinjeni anthu awa apsinjeni nditu mwapsinje kwambiri. You tell them your little finger will be thicker than your father's thigh. Muwauze kuti ngati abambo wanga amakumenyani ndi aka ineyo ndikuphinjani ndi chala chachikuluchi. And your father used whips of cords. Mbambo wanga amagulisa ntchito chikwapu chimene amatenga chopanda minga. Yours will be with scorpions on. Koma ineyo mwalo mwa minga ndizaikapo kodi scorpion timati ndizaikapo zinkhanira. Zinkhanira chizikukwapulani chikukulumaniso ni zimene ndizapanga pa ufumu wanga. We'll have a chart tomorrow that has that we can get you that has all the kings and all of these things. Watibweresa chipepala chimene chikuonesa mafumu onse mmene ankalamulira mu mtunduwo. But of course the people say, well, what purpose do we have to serve this guy? Nde kenaka anthu akuti ngati akuti choncho zimene adzapange nde cholinga chontumikira iye ndi chani. And we have no part in David. Ife tilibe mbali mu ufumu wa Davide. Because when they say David, akanena kuti Davide, they're saying the house of David. akunena nyumba yonse ya Davide. They're saying the lineage of David. Akunena kuti za mbado wa They're saying Davide. the kings that come from David. Akuti mafumu ochokera kwa Davide. You with me? Kodi tili limodzi anthu a Mulungu? What part do we have in David? Ifeyo tili nalo gawo lanji mwa mfumu Davide mwa mbadwa uwu wa Davide. And all the tribes except Benjamin and Judah, Ande mitundu yonse kupatula kwa mtundu wa Benjamin ndi wa Yuda. because Benjamin is deeply connected with Judah in the southern end, Benjamin analumikizidwa kwambiri ndi Yuda. and Judah is David's tribe, Ndipo Yuda ndi mtundu wa Davide. Solomon's tribe, Mtundu wa Solomo. Rehoboam's tribe. Rehoboam mtundu wa Rehoboam. Everyone but those Aliyense kupatula kwa mitundu imeneyi say, you're not our king. akuti si mfumu yathu nkumukana Rehoboam. And from that day, Kuchokera tsiku limenelo we have a northern kingdom, ufumu unagawika pakati. because Judah is at the very south, Tili ndi mafumu awiri ndi Yuda chakumwera. Jerusalem is in Judah, Yerusalemu ali mu Yuda. and then when you go to Samaria Nde mukamapita ku Samariya and all the other north, ndi kumpoto konse. it's all
It's a little confusing ndiponso kuonekerako pang'ono only because it has several names. chifukwa chili ndi mayina osiyanapo. One name is Israel, dzina lina ndi Israeli, and so now the southern part nde mbali yakumwera isn't really called Israel, it's called Judah. sakuchedwa Israeli koma kuchedwa Yuda. And the northern part is called Israel, Nde mbali yakumpoto ndimene akuchedwa and Israeli. it's also called Ephraim, Ndiponso Yuda yomwenso akuchedwanso Ephraim. because the powerful large tribe in the north chifukwa mtundu umene wamphamvu wakumpoto is Ephraim. ndi mtundu wa Ephraim. But it's not just Ephraim when you see that, Koma mukamaona si Ephraim yokha, unless it's talking and says the tribe of Ephraim. akamayankhula ndi pamene amanena kuti mtundu wa Ephraim. So context is important mukamayiwerenga nkhani monga mmene ilili To know ndi yabwino these kuti things. mumadziwa kuti kodi ichichi chikumapezeka patipo. They're not hard to find Si zovuta kuti if muzipeze you know those things. ngati mumadziwa zinthu zimenezo. Because when they're describing, Pamene akamalongosola there's a context that you can tell. pali chindunji chimene mmatha kuchiona mmawu amene anenedwa, amene analembedwa kwa amene analembedwawo. And if someone raises their hand to ask the very good question, Akakweza wina dzanja nafunsa funso labwino, because they also call it Samaria. malo omwenso amatchanso malo kuti Samaria. Samaria isn't just the Samaritans, Samaria sikuti ndi kwa Samaria, it's that area of the north. ndi dera lonse lakumpoto limachedwanso You may Samaria. have something like this in Malawi. Mwina mngati okhala ndi mngati kumuno ku Malawi, So if you ask me, why did they have 3 different names? kodi nchifukwa chani anakhala ndi mayina atatu? I'll give you the answer right now. Ndikupasani mayankho I pompa. don't know. Sindikudziwa ndi yankho lake. They just did. Anangopereka mmalo amodzi omwewo nkumatcha mayina angati kodi atatu. I bet you have an area in Malawi or two. Mwina muli ndi malo konkuno ku Lilongwe ku Malawi. People call that area several different things. Mudzapeza kuti vena akuti komwe kuja nkumalo kwina, vena akuti nkumalo kwina, koma malo mayina atatu koma malo ake atiwo kodi malo ake amodzi omwe achi. But the main point is you're going to see the division of the kingdom Mfundo imene tikukumamira pano kunena kuti chifukwa cha zimene adapanga mfumu iyi zinapangisa kuti ufumu uja ugawike pakati kukhale maufumu awiri. and we'll talk more about that tomorrow. Tikambapo zimenezonso mawa. But I keep seeing myself talking about the kingdom in the north and the south even now. Ndikufuna kuti ndikambepo za ufumu wa kumpoto ndi kumwera ngakhale I panopo. thought I should clear that up. Ndilongosole momveka bwino. And so it's fascinating. Ndi chinthu chodabwitsa, It's sad, chachisoni but God uses it. kuti mulungu koma mulungu agwiritsa ntchito. God doesn't let anything that happens Mulungu amalola chilichonse chimene chachitika, kaya nchoyipa kaya nchabwino, koma ulemerero wake uonekere. happen so that he can't still show himself. Zimachitika kuti ngakhale chili choyipa koma mulungu amadzionetsa yekha kuti mulungu ndi mulungudi. So the Bible isn't about how good this man was and Baibulo how good that siukambapo man za mmene was. uyu ndi wabwino kapena wina ngosakhala bwino, It's how good God is. koma zimaonetsa ukulu wa mulungu mkati mwa chipwirikiti chimene chili pa dziko lapansi. When the kings are described, Pamene mafumu akulongosoledwa, they are always described in relationship to David. akulongosoledwa mofanana ndi Davide. It will either say about this king, Amalankhula za ichi mwa mfumu iyi, you've heard of Ahab. mwamva za Ahabu. Okay. And Ahab became king, Ahabu anakhala mfumu, but he did not do like his forefather David. koma Ahabu sadapange monga mmene kholo lake Davide adapangira. Ahab was in the north. Ahabu tukoma nali kumpoto, He's not from the tribe of Judah. iyeyo sakuchokera ku mtundu wa Chiyuda. But even then, Koma angakhale adali kutali, koma chiyesero chake any of the kings of mafumu Israel, onse amene amabwerako amayerekeza ndi mmene amapangira ucheni. David is the standard. Davide anali ngati mulingo woyezera mafumu onse machitidwe awo. So it's, how did they do like David, Kodi adapanga ngati Davide kapena sadapange ngati or Davide, did they do unlike David? kapena anapanga zosiyana ndi Davide? Because David is a picture Davide ndi chithunzi of the true king. cha mfumu ya olungama imene Jesus imapangira, Christ. amene ali Yesu Khristu mwamuna wa mtanda. Yeah. So we go back in the story. Tibwerereponso pa nkhani. In 2 Samuel, 2 Samuel, we have David anointed as king in Hebron. tili ndi Davide wazozedwa mfumu ku Hebulo. We have the king over Saul came out of Benjamin, Sauli anachokera ku mtundu wa Benjamin, which is very connected to David. umenenso ndi olumikizidwa kwa Davide. But they try to have a separate kingdom under. There was a son of Saul. I apologize. There was a son of Saul
that was left. palinali mwana wa Sauli amene anasiyidwa. So when I said there was only one son, Ndikamanena kuti panali mwana I mmodzi, spoke wrong. ndinalakwitsa. Oh no. I got mixed up with Jonathan's son. Pepani ndimasokoneza ndi mwana wa Jonathan bwenzi lake la Davide. When you do this much talking, you're going to make a mistake. Pepani ndalakwitsa sinanene zeni apa naponyetsa. The one son of Saul is Ishbosheth. Mwana wake wa Saulo ndi Ishbosheth. In chapter 4, he's murdered. Mu chapter 4 waphedwa. Not by anyone who loves David, Osati ndi amene amamkonda Davide, but by men who think they can get an advantage. koma kwa anthu amene amati atingophana onse cholinga tikatenge ufumu They think ndife. David will be happy, Amaona ngati kuti akupangira akukonzera Davide ufumu, and he's not. koma akuona kuti Davide He sizinamukondweresa. still honors Saul, Akumpatsabe ulemu Sauli. and he's waiting for God to make him king over everybody. Akudikirabe kuti Mulungu ndi amene ampangisa Davideyo kuti akhale mfumu osati anthu ayi. Remember, there's still one nation here. Takumbukirani kuti pamenepo kuti mzinda usunagawanike. I went ahead to tell you the future about the two Ndinapita kingdoms. chitsogolo kukakusani za mafumu awiri. This is still when there's one Apa kingdom. padakali mfumu imodzi. David becomes king over Davide all. wakhala mfumu pa onse. He brings the ark to Jerusalem in chapter 6. Wabweresa likasa ku Yerusalemu mu chapter 6. There's a wonderful story there, Kani yofunikira kwambiri. and I don't think I should do it now. Pepani nthawi yatithera tizapanga mawa. But it's how the ark needed to come according to the scripture. Ndi mmene likasa limafuna kuti libwerere malinga ndi malemba. And at first David didn't do it right. Ndipo poyamba Davide sadachite bwino ayi. And God put a judgment there. Ndipo Mulungu anapereka chiweruzo. Because God needs to be worshipped the way he said. Mulungu amafuna kuti azikalambiridwa mmene mwini wakeyo akufuna kuti azikalambiridwa osati mmene takonzera ifeyo. Even by a great king. Niyo mungati kukhala mfumu yamphamvu. Because the real king Chifukwa mfumu is yeniyeni God. ndi Mulungu wakumwamba. We are all just servants. Ifeyo ndife atumiki chabe ya Mulungu. Ndithu. So then the final thing I think we should do today. Chomalizira tingoona That papa. makes sense? Oh, you don't know. Yeah, it's fine. What I'm gonna, he doesn't really know what I'm going to do. How long am I going to go? Okay. In chapter 7, Chapter 7. there's a big story here, and we're going to finish with this big story. Pali nkhani yayikulu ya chapter 7 timalizire nkhani imeneyo. And it's not only in chapter 7. Sili ku chapter 7 kokha. David has the ark in Jerusalem. Davide ali ndi likasa mu Yerusalemu. There's no temple. Kulibe kachisi. This is the first time the ark and the tabernacle, the tent, have made it into Jerusalem. Apa ndikoyamba limene kachisi wabwera mu Yerusalemu. This is 400 years after Joshua crossed the Jordan River. Papita zaka 400 Yoshua atawoloka Yorodano. So all the judges and Samuel's life, Oweruza Samueli moyo mwawo. all the way back through to Joshua, Mpaka kupitirira kwa Yoswa. about 400 years. Papita zaka 400. And the Ark of the Covenant and the tabernacle Likasa la Yehova komanso ndi kachisi chihema. have been in a couple of places, Zakhala zikuyenda m'malo osiyanasiyana. but God was going to place his name in one spot. Koma Mulungu cholinga chake nchakuti dzina lake lizikabuka pamalo amodzi wokha. And now the tabernacle's there in Jerusalem. Ndipo chihema chokuma nacho chabwera mu Yerusalemu. David is sitting in his castle. He has a castle now. Davide wakhala mu chinyumba chake. And he's king over the whole nation. Ndipo ndi mfumu ya dera lonse. And he looks out his window, Nde akuyang'ana pa windo pake mphepete mwa mtsinje. and there's the tabernacle over there. Nde apo pali kachisi ndithu wopembererapo mmene anthu amapembererapo. Probably doesn't look really great, Nde maso ake malo moti akayang'ane kutchalichi waporuza maso akayang'ana kwene. even though they put new coverings. Angakhale ayika zotchinga kuti a Davide asamaone kwina. It's 440 years old. Nde papita zaka 440. And he's in a new house. Nde ali mchinyumba cha makono. He's got a heart after God. Ali ndi mtima womutumikira Mulungu. He says, here I am sitting in my own house. Akuti ndili pano mnyumba yanga. And the ark is out there in a tent. Ndipo likasa la Yehova ilo lili mchinyumba umo chosaoneka bwino. And there's a prophet named Nathan. Nde pali mneneri Natani. He's a good man. Ndi munthu wabwino He's kwambiri. a good prophet. Mneneri wabwino. And David says to him, I'm going to build the Lord a Nde temple. anamuyitana Natani akuti tabwerani mneneri ndifuna ndimmangire Yehova kachisi. And Nathan, quite naturally, Nde Natanieli kwa mwa umunthu not supernatural, osati mwa uzimu ayi.
naturally. mwa umunthu. Sounds good. Akuti mwaganiza bwino mfumu inu mchinyumba chanu mchokongola ambuye samumangire. David, go do all that's in your heart. Inu chitani chilichonse chimene chili mu mtima mwanu. Now listen, he doesn't claim to prophesy. Nthawi imeneyi Natanieli ali mneneri sananene kuti atero Yehova ayi. Anangopereka maganizo ake. He's just encouraging David's direction. Anangomulimbikitsa Davide zoti achite. He's not saying, thus saith the Lord. Sanatero kuti atero Yehova. That's what you should do. Ndi zimene muchite. He'd be in big trouble if he did that. Akanakhala mavuto opsa kanatero ndithu. Because in the Old Testament, Chifukwa mchipangano chakale sungani natero if a Yehova. prophet prophesied Akanenera mneneri mchipangano chakale. and it didn't come true, Ndikusakwaniritsidwe zimene he wanenerazo. was to be stoned. Amatenga miyala nkugenda mwalira sazanenereso zaboza zakezo. How many dead prophets that roam Ifeyo around our masiku ano world? tikanakhala ndi aneneri angati ogendedwa Would we miyala amene ananenera kuti wawina achakwera poyamba nkupezeka kuti aluza kenaka ayayi wawina wakuti nkupezeka kuti sadawine ndibwezi titagenda kale wonse achi. When you try to take the office of a prophet just from the Old Testament okondedwa mkangotenga udindo wa uneneri monga mmene zidalili ku chipangano and chakale apply it today, ndi kuchigwiritsa ntchito manenedwe achi panopo chipangano chatsopano, it's a big mistake. okondedwa mwaphonyetsa mwalakwitsa si choncho. Uneneri wakale ndi wa masiku ano nzosiyana. In all of our teachings, by the time we're all done, Maphunziro athu onse tikamamaliza with all 4 weeks, ndi mawiki onse anayi, you be the judge of that. inu muzakhala woweruza kuti uneneri weniweni ndi uwu osati zimene timazimvaza. So Nathan says, sounds good, David, go for it. Natani akuti zili bwino pitani kachiteni na mfumu. That night, the Lord comes to David. Wabwerera usiku a Natanieli, Mulungu anabwera kwa Davide. Tonight, Lero would you read together in groups mukawerenge nonse pamodzi m'magulu makulu. chapter 7 of 2 Samuel? Chapter 7 mukakhale m'magulu tikangoweruka pano chapter Take some 7. time. 2 Samuel chapter 7 muchiwerenge chapter chonsechi. Just enjoy it. Muchiwerenge chapter chonsechi. Appreciate it. Muchiyamike. I'll overview it, Ineyo ndizabwereraponso but I'm not chimanga. going to read the whole thing. Koma sindifuna ndikawerenge mbali yonse. Okay? Tamvana eti? 2 Samuel chapter 7 mukawerenge chapter chonse m'magulu ndi kugawana zimene zili mu chapter The chimenezi. danger of me just telling the story, Nkhani yoti ndizingolongosola nkhani and I ineyo have to do this sometimes, ndiyenera nthawi zina. is that you may not get the details. Koma mwina sikuti mungathe kuyamvetsa bwinobwino koma mukayiwerenga kaye ndikamalongosola mumamva. I'm pretty strong at this. Ineyo ndikunena ndithu motsindika pamenepo. I know the story really well, Nkhani ndikuyidziwa koma. but it's not the same as reading it Koma yourself, sizingafanane kuti mukayiwerengeso nokha mukayidziwe panokha. and you'll want to do that. Ndipo mukachite zimenezo. So that night the Lord comes to David. Usiku umene uja Mulungu anabwera kwa Davide. Actually, the Lord came to Nathan. Mulungu anabwera kwa Natanieli. See, I had to look down and went, oh yeah. The Lord came to Nathan, Mulungu anabwera kwa Natani. the prophet, Mneneri yemwe who uja. said to David, Yemwe uja danena kuti. go ahead and do it. Angani It's a good kachisi. idea. Ndi nkhani yabwino. God still uses Nathan. Mulungu akumugwiritsa ntchito Natani yemweyo amene ananena zabodzayo. He doesn't reject him Sana mukane chifukwa kuti wanama. because he made a mistake in his advice. Chifukwa chakuti ulangizi wake unali wabodza sana. He's got a heart for Ali God. ndi mtima wa Mulungu ndithu. He just made a mistake. Nango lakwisa chabe apo. God's going to correct it. Mulungu akonza. He spoke too soon. Anapupuluma poyankhula. He heard something good Anamva china chake ngati chabwino koma si and he chabwino. said, yes, let's all go do that. Inde kachiteni ndikuona ngati nchabwino. Has that ever happened to Kuti you? zidachitikapo kupeza kuti mwabuza ulangizi kuti ndi wabwino koma pambuyo maganiza kuti ndikukhala ngati ndamulakwira munthu amene uja. Sounds good. Zikuoneka zabwino koma Sounds si like a zabwino. great godly thing. Khala ngati chinthu cha umulungu koma si choncho ayi. Didn't even have to pray about it. Sana pemphere Natani pamene amapereka uphungu wake poyamba ayi. Didn't have to take time to seek Iyeyo God. sadafune kuti akafune nkhope ya mulunguso ayi. Just got caught up in the excitement. Zinangobwera muchimwemwe ndi kucheza ndi Davide nkumamulangiza. Watch out. Samalani. Little message there, huh? Samalani pali utenga apapa mukamapereka maulangizo muziyamba mwapemphererapo kaye. God comes to Nathan. Mulungu anabwera kwa Natani. You go tell my servant David Pita kwa this. Davide yemwe umene wamnamizayo ukamuze uthenga wanga tsopano. I took you from following sheep Iwetu ndakutenga kuubusa, kunkhosa, kumbusa wopanda zina lililonse. and I made you king over the nation of Ndakupanga Israel. kuti ukhale mfumu ya Israeli. And everywhere you went, Kulikonse kumene unapita, I was with you. nali naweyo. Now that's significant. Okondedwa ichi chinthu chodziwika bwino. David went through many mountains and Davide valleys. anapita mapiri mudzigwa kumenya It nkhondo. wasn't all mountaintop experiences. Isi nthawi zonse anali pamwamba pa phiri ayi. He went through the valley of the shadow of Amapita death. ngakhale machigwa cha mthunzi wa imfa.
He had times where, God, my tongue is sticking to the roof of my mouth. Panali nthawi imene kuti lilime lake linangotsakamira kumwamba kwa mlomo wake kuti alephere kuyankhula koma. Tears are my only food. Misonzi ndi imene chinali chakudya chake, ankatero Davide pamene Everyone I thought was my friend turned against me. Anzanga wonse amene ndinkaona kuti ndi anzanga anditembenukira sakundiyang'ananso ayi. Where am I quoting from? Kodi buku limene ndikuwerenga tochokera kuti Paraphrasing. Masalimo. Psalms, yeah. Masalimo. Akulira Davide. They weren't all, praise God, I'm so happy. He had tears. But God says, everywhere you went, only heaven will tell how real that is. Even if you're very spiritually aware, there's things God's done for you you don't even know. There's ways He strengthened you. Maybe we'll spend 1,000,000 years each in heaven just going over our own life story. That was you, Lord. And God says, and I would have done even more for you. It sounds like a rebuke. But it's more like He's saying, I want you to really understand this. And He says, have I ever, in verse 9, is when He says, I've been with you. In verse 11, He says, since the time that I commanded judges over my people Israel, and have caused you to rest from all your enemies, He is saying, did I ever ask, if you go backwards, He's saying, did I ever ask anyone to make me a house? To build me a temple? No. It's a little bit of don't let your own motivation for your own purpose overtake you. Make sure you let me give you the motivation. But then He says, the last sentence of verse 11. Also the Lord tells you that He will make you a house. Let's read from verse 12 to 17. Somebody read it, or you read it? Let me try to read it. Okay. He needs prayer for his eyes, and glasses. Pamenepo masiku ako akadzakwaniritsidwa ndipo iwe udzagona ndi makolo ako, ine ndidzakuukitsa mbewu yako pambuyo pako, imeneyo idzatuluka matumbo mwako, ndipo ndidzakhazikitsa ufumu wace. Iye adzamangira dzina langa nyumba, ndipo ndidzakhazikitsa chimpando cha ufumu wace ku nthawi zonse. Ndidzakhala atate wace, iye nadzakhala mwana wanga. Akachita choyipa ndidzamulanga ndi ndodo ya anthu ndi mkwapulo wa ana a anthu. Koma chifundo changa sidzamchokera iye, monga ndidachichotsera Sauli amene ndinamchotsa pamaso pako. 16. Ndipo nyumba yako ndi ufumu wako zidzakhazikika ku nthawi zonse pamaso pako. Mpando wa chifumu wako udzakhazikika ku nthawi zonse. Monga mwa mawu onse mwa awa ndi monga mwa masomphenya onse awa, momwe Natani analankhulira ndi Davide. Yeah, amen. Is that beautiful? Kodi zokongola zimenezi? You're not going to build me a house. Iweyo ndikuze chilungamo, nyumba yanga suzandimangira. But I'm going to build you a house. Koma ine ndizakumangira iweyo nyumba yako.
And not like Saul, osati monga Sauli ayi whose mercy I had to take away. amene ndinachosa chimpando cha ufumu pa iye. And I'm saying, Ine ndikuti because Saul rejected mercy, chifukwa Sauli anakana chifundo, that's why God took it away. chifukwa chake Mulungu anamlanda ufumu wake. He says, but not like Saul. Koma- When your son sinned, Mwana wako akachimwa, and listen, they would sin, mveserani amachimwa ndithu, and they would act like Saul. ndipo nawonso zochitika zawo ndi Saulo sizimasiyana The akatachimwe. generations coming, M'bado umene umabwerawo there would be men in David's line like kunali Saul. anthu amene anali m'moyo mwa Davide ngati Sauli. So he wasn't saying your children will not act like Saul. Sananene kuti ana ako sazachimwa ngati Sauli He ayi. said, unlike Saul, I will not take my mercy away from your sons, your generation. Mosiyana ndi mmene ndidapangira kwa Saulo, ine ana ako sindizawachosa ku m'bado wonse. Because I'm making an everlasting covenant with you, Ine ndikupangana ndi pangano la muyaya ndi iweyo. that your son will sit on the throne forever. Mwana wako adzakhala pa mpando moyo wake wonse. Which son is that? Mwana amene angakhale pa mpando moyo wake wonse angakhale mwana wake utiwo. It's not Solomon. Si Solomo, It's not si Rehoboam. Rehobowamu, It's not even si Josiah Yosiyasa, or kapena Hezekiah Hezekiya, or Asa kapena Esa, or Jehoshaphat. kapena Josafata. These are all Judah kings. Onse ndi mafumu a Yuda okhaokha. Those are the good ones. Awawa anali mafumu abwinoabwino. And they still had failings. Koma onse analephera, koma pali mmodzi yekha amene And then there's sadalephera. the bad ones. Ne pali mafumu ena woyipa anabwera. I left out Uzziah. He was good. Ndinasiyapo pa mafumu abwino panali Yesaya anali wabwino. We'll talk about these kings. Tikambapo mtsogolomo. The good kings. Mafumu abwino. In the midst of bad kings. Mkati mwa mafumu oyipa panalinso mafumu In the abwino. north would be all bad kings. Kumpoto kunali mafumu oyipa okhaokha. None of them are of the tribe of Judah. Panalibe ndi mfumu imodzi imene pa mtundu wa Yuda. David's line is Judah. Pamene mndandanda wa Davide unali wa Yuda. I'll never take my mercy permanently Sindizachosa away muyaya from your lineage. chifundo changa pa mtundu wako. Because there's going to be a king Pazabwera mfumu patsogolo that will sit on the throne imene forever. adzakhala pa mpando wa chifumu muyaya. The King of Kings. Muyaya mndangakhale muyaya ndi The mfumu Lord ya of mafumu. Lords. Mbuye wa ambuye. Jesus the Amene Messiah. Yesu Kristu mwamuna wa The Ntaka. son of Amene David. ndiye mwana wa The Davide. son of David. Mwana wa The Davide. son of David. Mwana wa Davide. Hallelujah. Amen. Now it would be great to end there. Timalizire pamenepo tisapitirire ayi. But this story Koma ngani imeneyi needs to be seen imene ionedwe in light of 2 Samuel pamene chapter 11. tikukumikira 2 Samuel chapter 11. We won't turn there. Tisatsegule, You know the story. mukuidziwa nkhani. David sits here Davide wakhala pano and he sits before the Lord. ndiye wakhala pa mpando wa chifumu. What if God said to you, Akanayankhula Mulungu kwa inu, I'm going to bring the King of Kings through your line. iweyo ndikufuna Mesiya akamabwera mfumu ya mafumu azabadwe mwa iweyo. Mwana wa mwana wako azabadwe mfumu ya mafumu. People are going to associate the name Jesus Anthu dzina lakuti Yesu lizabadwa mwa iweyo. as your son. Ngati mwana wako muli inuyo tsopano. Azabadwa mwa inuyo mwana wako Mesiya uja azabadwa mwa iweyo. Hey, thanks. Ndiye umakoti zikomo. Appreciate that. Atayo tathokoza kuti mwana wanga azakhala mpulumutsi. Completely overwhelming. Timakhala ndi mwemwe chachikulu. Impossible to fully grasp. Sungachimvetse ayi. And David sits before the Lord Ndi Davide wakhala pamaso pa Mulungu and he goes, you know what you've said to me akuti mukudziwa zimene mwayankhula nane, and you know who I am mukudziwa ine ndine ndani, and you know your servant. mukudziwa mtumiki wanu, You know your servant. mukudziwa mtumiki wanu. And God did know his servant. Mulungu amamudziwa Davide kwambiri. God knew David better than David knew David. Mulungu amamudziwa kwambiri Davide koposa Davide mene amamudziwira Davide. Because 2 Samuel 7 comes before 2 Samuel 11. 2 Samuel chapter 7 amabwera pambuyo pa 2 Samuel chapter 11. Amayamba ndi 7 kale kati mabwera 11.
And God, who knows the end from the beginning, mulungu amadziwa chiyambi komanso chitsiriziro cha moyo wanu, amadziwa bwino kwambiri mulungu. knew what David was going to do. Amadziwa zimene achita Davide mmawa mwake pamene apapa mamuyamikira kuti ndi mfumu wabwino komanso zabwino. He didn't go out to battle with his soldiers but stayed home. Davide atuma asilikali ake wosapita ku nkhondo, dzulozuloli awuzidwa kuti mwana wawo ndi amene azakhala pa mpando wa chifumu. He was on his roof and saw Bathsheba. Ne atuma asilikali wonse ku nkhondo koma tangoyankhulidwa kumene ali pamwamba pa nyumba. He took her. Ndiye kenaka kuona mzimayi akusamba ali mbulanda. She gets pregnant. Amutenga nkubwera nayo mnyumba He nkugona calls naye. for her husband from the battle, Uriah. Uriah. Mwapsoka nkuita naso mwamuna wake kuti yayi nayeso abwere. Tries to make it look like it's Uriah's child. Ndiye amafuna kuti mwamuna uyu agone ndi mkazi wake, ndiye amnamizire kuti muja unabwera muja wagona naye mwana wa uyu mimba ndi yako iyi. But Uriah is a better man than Koma Uriah David. ndi wopa mulungu oposa He Davide. won't Anali go wopa home. mulungu kwambiri. He won't go home to be with Iye his wife. antuma kuti apita akagone ndi mkazi wake, iye wagona pa khomo pompo. He's a captain and his men are out Akuti there fighting. anzanga ali ku nkhondo, ine sindingapite kugona ndi mkazi wanga pamene anzanga akuli ku nkhondo. He sleeps at the doorstep of Iye David's wagona house. pa khomo ndithu la nyumba. David tries to get him drunk. Ndiye kenaka wampatsa mowa Davide kuti aledzere, mwina akaledzera apita ku nyumba kwake kuti akagone ndi mkazi wake. He still won't go home. Ne chimkulu chichi kuti ine ndinowopa mulungu ku nyumba sintaniso kodi sindingapita kosa. David gives him a sealed message. Ne mapulani wonse a Davide alephera, ndi ampatsa kalata, nkumupatsanso iyeyo kalata yoti ayisekatseka konse kuti usatsegule ukapereke komweko. To take to Joab, the commander. Ndi akuti kalata iyi ukampase wamkulu wankhondo Joab. When he brings it to Joab, Ndi kalata iyo wonyamula yekha, ukupita naye kwa Joab kuyiwerenga kalata. he's walking away. Iyeyo akupita kuti ahanda apereka kalata panopo ndikajoine azanga ku nkhondo uja. Joab knows that Uriah is a great man. Joab akudziwa kuti Uriah ndi mnyamata wamphamvu kwambiri. And he sees, Ndiye waona kalata ochokera kwa Davide. get him up to the front of the battle Akuti amene mumike kutsogolo kwa nkhondo kumene nkhondo yavuta kwambiri kuti aphedwe komweko. and then pull everybody back from Ndiye him. mukamika ku nkhondo muwachotse anzake wonse akhale yekha alephere kuziteteza kuti amwalire komweko ku So nkhondo. that he dies in battle. Amwalire ku nkhondo komweko. We can debate whether Joab had a choice to do something different. Mwina tingathe kunena kuti komanso komandala naye sanali wankhanza Joab akanamlola mnzake apulumuke osamphetsera iyayi. But we can't debate what happened. Koma zimene zidachitika ukoko sitingakambiraneso kuti kodi chinachitika nchiyani. Joab did what the king Iyo told him to do. Joabu nayeso pomvera mfumu yake ngati komandala wamkulu adapanga zimene adawuzidwazo. And Uriah dies. Uriah akufera ku nkhondo koma munthu osalakwa wopanda mlandu ndithu. It's a terrible story. Nkhani yomvetsa chisoni kwambiri kupha munthu osalakwa. It's almost unbelievable since it's the David that we just read about being promised Inu eternal. apapa posachedwa pompo mulungu amamulonjeza kuti mpando wako uzakhala muyaya, ndipo ngakhale ana ako akachimwa ineyo sindidzakhululukira, amamulonjeza pompo koma pompo akupanganso machimo oti sungaganizire konse. You brought the question, how could Elkanah be blessed? Kuti kodi Elikana amadalisika bwanji munthu wamitala? How could David be blessed? Davide angadalisike bwanji walanda mkazi wa mwini wagona naye wampaso mwini wake wa mkazi? A couple of things. Zinthu zingapo zimene tizione papa. Paul said, follow me as I follow Christ. Paulo akuti mundisatire ineyo monga pene ndisatira ndani kodi? Khristu. And Paul was such a Paul was such a great example Paulo anali chisanzo chabwino. that he could say that freely. Akananena kuti mundisatire ine. I might struggle to say that Ine mwina ndikatukana with such conviction. ndingathe kunena ndi chitsimikizo chachoncho pang'ono. But just recently, Koma posachedwa pompo this thought seemed to help me. maganizo awo anandipeza. Follow me Munditsate ine as I follow monga Christ. inenso ndikusatira ndani kodi? Khristu. Yeah. So when you see me following Christ, Mukamandiona ine ndikusatira Khristu pokhapokha ndi pamene muzindisatira. if I'm ahead of you, if I'm leading Ndiye you, ngati ndili kutsogolo ndiye mukundiona ndikusatira Khristu pokhapokhapo ndi pamene muzindisatira. follow me. Mundisatire. Follow me as I follow Christ. Mukamandiona kuti ndikusatira Khristu pamenepo ndi pamene muzingondisatira pokhapo. And if you see me not following Koma Christ, mukandiona kuti phazi linalo laponda pena pake posaponda. do not follow me. Musandisatire.
I received that ndikuchilandira chimenecho here in Malawi, kuno ku Malawi sitting here, mmene ndakhalira pano talking to the first group. ndikuyankhula ndi gulu loyamba lapita lija. First time I ever had that thought. Lingaliro limene linabwera koyamba Maybe you've seen it before. mwina mwaliziona kale, But this is the beauty of fellowship koma and ukuku ndi questions. ubwenzi ubwino wakuchezerana limodzi kumafunsana mafunso nkumatumikirana. And it's why my church says, go to Malawi. Ndi chifukwa chake mpingo wanga umandituma kuti kapita ni ku Malawiko. Spend much time there. Kakhaleni ukoko fati kumene kumapindula kwambiri. Because God does better with you there. Mulungu And then akuti you mulungu can get back. amachita nanu kwambiri ku Malawi koposa mmene amachita nanu kuno kwathu kuno. So zikomo kwambiri. But here's something I've known for many years. Koma ichi chimene ndachidziwa mzaka zapitamu. And it burns in my heart every Chimene time. chimayaka moto mu mtima mwanga nthawi zonse. God chose David, Mulungu akuonesa Davide. and David did have a heart after God. Davide anali ndi mtima ndithu wa kumfuna Mulungu. But not only was he not sinless, Koma bese kuti Davide anali wopanda uchimo ayi. he had some pretty good failings. Anali ndi zina zimene adachita kulephereratu kuti apapa ndi walephera. Didn't do well when it came to women. Ngakomanso vuto la Davide pakakhala nkhani ya azimayi ndi anali mavuto osambaso ayi. And his children. Komanso ana ake anali wopulupudza okhaokha. And brothers, don't use him as your example for this. Abale musamtenge Davide ngati chitsanzo chakukhala mu mabanja abwino ayi. Because I think David's greatest pain, Davide mkuwawa kwake kwambiri kumene anakumana nako, his greatest pain, kuwawa kwake kwambiri kwa Davide was not what other people did to him. osati zimene anthu anamupangira iyeyo ayi, It's what he did koma zimene anapanga kwa anthu ena, to his God makamaka kwa mulungu wake and his family, komanso ndi banja lake, his failures. zolephera zake. He's forgiven. Anakhululukidwa ndithu, It's a miracle. ndi chodabwitsa. It's not even according to the law. Si monga mmene zinalili za chilamulo ayi, What's- anaponderedwa. What sacrifice could you give for murdering somebody? Ino kunalibe nsembe imene ukanapereka kuti wapha munthu. What sacrifice could you give for committing adultery? Kunalibe nsembe yoti munthu wapanga chigololo opha munthu amaphedwa, opanga chigololo amaphedwa, padalibe nsembe imene mulungu anakonza ya munthu wapanga machimo amenewa. There's no provision in the law. Kunalibe muchilamulo kuti munthu akapanga chigololo akapereke nsembe kuti akhululukidwe, opanga chigololo amagendedwa. So if you read chapter 11 also, Mukawerenganso chapter 11, you'll see that God sends Nathan to him apapa tikuona mulungu akutumiza Natanieli, after he has a baby with mwana Bathsheba wabadwa kwa mkazi uja, and has married her, wamukwatira, and the baby is sick. mwana wadwala. Because Nathan said, in behalf of God, Nathan says, "You've sinned." Natani anapita kuti amfumu mwachimwa, Tells him the story. anamuuza nkhani za kankhosa, Uses a story about sheep. anakauza nkhani, anamperekereza nkhani ya kankhosa. When David sees it, Ataona Davide anazindikira kuti walakwa, he says, "I have sinned," ndachimwa, and he truly repents. ndipo analapadi Davide. Nathan says, in behalf of God, the child will die Nde Nathanieli ananena kuti mwana uyuyu sakhala ndi moyo amwalira because of the shame you've brought on chifukwa my cha name, manyazi amene mwabweretsa pa mtundu the wanu, fruit of your sin. mphotho ya uchimo wanu. Not the child's fault. Mwana sanalibe olakwa, This must happen. koma izi ziyenera kuchitika mwana amwalire. David goes on his face 7 days, Davide atangomva uthenga wanasala kudya masiku 7, pleading for the life of the child. kupembedzera kuti ambuye mwanayo sadalakwe chonde The mpulumutseni, child dies. koma mwanayo anamwalirabe. I also have to interject. Ndibwererepo pang'ono. When David says, "I have sinned," Pamene Davide ananena kuti ndachimwa in behalf of God, m'malo mwa mulungu, knowing it's God, ndikudziwa kuti ndi mulungu, Nathan says, "The Lord has put away your sin." akuti mulungu akukhululukira machimo ako. But the child will die, Mwana amwalira, koma mulungu akukhululukira and you're going machimo. to suffer trouble in your family, Ndipo banja lako lizakhala pa mazunzo chifukwa cha tchimo limene out of wapanga. your own house. Ndipo nyumba yakonso izakhala pa There's going to mapapuya, rise up izauka rebellion. ndi kukuukira. That would be Absalom. Ndiye mukakumbukira mtsogolomo Abisalomu adamukira Davide kukwanirisa uneneri wa Natanieli mmene ananena pa Davide. Because while God will forgive our sin, Ngakhale mulungu adakhululukire machimo athu, and He's already paid to forgive our sin, walipira kale machimo athu He will kadakhululukira. not automatically take away the results of our sin. Angakhale mulungu akukhululukire, koma zipsera za uchimo zimakhalabe pa moyo wako wa iweyo. So that
we might learn, pakutero tikaphunzire and others watching might kuti learn. wina wake akuti angandala machimo amene ndapanga apa ndisasabwerezenso mukamaona zipsera za machimo zimene zili pakati pa moyo wanga. God is not mocked. Mulungu sanganyozedwe. Whatever a man plants, Chimene amafesa munthu he will also ndi reap. chimene amatuta. And in that regard, Mwa ichi that's not even God judging you. sikuti Mulungu akuweruzana. With David, God is bringing a clear judgment to the Mulungu sin. akubweretsa chiweruzo ndithu kwa Davide. But that verse in Galatians, it says, you reap what you sow, Koma vesa kwa Galatiya imene mati mumakolola zimene mwafetsa. doesn't say you reap what God wants to do to you. Sikunena kuti mukakolola zimene Mulungu afuna achite kwa inu. It doesn't say God wants to get you. Mulungu afuna kuti akukwapule iwe. Oh, I can't wait to see God get Ineyo you. ndikudikira kuti Mulungu akulange chifukwa cha machimo amene wapanga iwe. It says, you planted it, Iweyo wabzala. and now you'll eat it. Mukadzala mbewu yake umaidyaso wekha. You planted it. Wabzala wekha. You're reaping what you did. Udyaso wekha Mulungu God doesn't sizikunkuza. have to judge you. Wodzala ndiweyo, wodyaso ukhala iweyo. Mulungu salangayi. So we don't want to plant these seeds Ndiye musamabzale mbewu yokuvuta ni kudya. because we don't want to eat that Sindifuna portion. kuti tikadye zoyipaso zimene zali. But above and beyond the law, Koposa chilamulo chonse. if I can say it that way, Ndingati kunena mwa ichi. I don't even know how to say it. Mwina kanengedo kake nikandivuta. Apart from the law. Kupatula kwa chilamulo. Because the New Testament says, apart from the law, Chipangalo chatsopano chikuti kupatula kwa chilamulo. the Gentiles have been saved by grace. Amitundu apulumutsidwa mwa chisomo. And David is a picture Ndipo Davide ndi chitsanzo cha chisomo. not only of the Savior, Osati ngati mpulumutsi okhayo. but of the salvation. Koma wachipulumutso kuti sitimayenera kuti tipulumutsidwe koma mwachisomo That tinapulumutsidwa. would come to all mankind. Zimene zikabwere ku mtundu wonse wa anthu. Because Jesus says, if you lust after a woman in your heart, Yesu ananena kuti ngati mu mtima mwanu mwali ndi chilakolako cha mzimayi, you've already committed mwapanga adultery. kale chigololo ngakhale simunagone naye. If you hate your brother in your Ngati heart, mwadana ndi m'bale wanu, you've already murdered him. mwamupha kale mwamuyika m'manda ameneyo mwapha. If you break the law in one point, Mukangophwanya lamulo limodzi, in James it says you're guilty of the whole ndiye law. kuti ku Yakoba kuti mwaphwanya malamulo onse. We are all David. Okondedwa ndife a Davide, tonse ndife ochimwa operewera pa ulemerero wa Mulungu. We are a part of his failure Ndife mbali imodzi ya zimene Davide adalephera. because God sees our heart. Mulungu amaona mu mtima mwathu. And the heart's deceitful. Mtima ndi wonyenga koposa But he zonse. also sees our desire for him. Ifeyo timakhandizira kolako zina zosakhala bwino pamaso pa Mulungu. And we are like David Ndili ngati Davide, sindifenso abwinolo mpang'ono pomwe. because God promised us Mulungu a anatilonjeza Savior mpulumutsi who would deliver us. amene azatiwombola. And he won't take his mercy Ndipo away, sazachosa chisomo chake pa but ifeyo. he'll bring forgiveness. Azabweretsa chikhulupiriro chanse. And that's today's lesson. Chamalizira pamenepo kwa lerolo. Tatenti mombere manja mboyo. Let's all stand.